Kính thưa quý vị, vào ngày thứ Năm 30 tháng 6 năm 2022 vừa qua, San Jose có gì lạ và cá nhân chúng tôi có vinh dự được tham dự buổi họp báo được tổ chức bởi Hội Bất vụ lợi Stroke Awareness Foundation, mà bây giờ cái danh xưng này đã được cộng đồng của chúng ta càng ngày càng biết nhiều hơn. Đây là một cuộc họp báo để giới thiệu đến cộng đồng một số người trong ban quản trị mới của Stroke Awareness Foundation, đồng thời cũng để giới thiệu đến những người đại sứ của Stroke Awareness Foundation, trong đó có cá nhân chúng tôi là Nguyễn Lê Hạnh Giao, đã được họ mời từ năm 2021, nhưng bây giờ mới chính thức ra mắt cộng đồng. Đây là một tổ chức bất vụ lợi có tiếng ở San Jose và có lẽ là cả vùng Bắc California. Lý do, vào năm 2000, một trong 3 người sáng lập viên của Stroke Awareness Foundation là ông Chuck Tony Scudder. Ông gặp phải cái nạn đột quỵ. Lúc bây giờ ông đang ở trong tư gia của ông ở trên vùng núi hẻo lánh, cách xa mặt đất khoảng 7.200 bộ. Thì vấn đề di chuyển rất khó, nhưng mà rất may ông đã được cứu thoát. Đó là năm 2000. Qua đến năm 2001, người sáng lập viên thứ nhì của Stroke Awareness Foundation chính là bà cố phó thị trưởng thành phố San Jose và cũng từng là cựu nghị viên thành phố San Jose khu vực 10. Không ai khác hơn là bà Pat Dando. Thì vào năm 2001, lúc đó bà ta đang là nghị viên thành phố San Jose khu vực 10. Bà cũng gặp cái nạn đột quỵ. Mà quý vị biết bà Pat Dando đó thì rất là thon gọn và bà rất là active. Cá nhân chúng tôi được biết bà từ dạo đó lận. Và bà đã đến Phòng Thương mại Mỹ Việt hạt Santa Clara do sáng lập viên là ông Nguyễn Hữu Thuận và cá nhân chúng tôi thành lập từ năm 1994. Thì lúc đó bà có đến mấy lần dự những buổi chúng tôi tổ chức ngay tại khuôn viên của Phòng Thương mại Mỹ Việt hạt Santa Clara trên con đường South Market. Năm 2001 thì bà bị sự đột quỵ tấn công và rất may mắn cho bà Pat Dando là có lẽ vì bà thon gọn đó cho nên bà phục hồi rất là nhanh. Đến năm 2002 đó, bà mới khuyến khích ông Chuck Tony Scudder nên thành lập cái hội để cho mọi người nhận biết về sự tai hại của đột quỵ, hướng dẫn quần chúng hiểu thấu để có thể ngăn ngừa bệnh đột quỵ. Và thế là năm 2002, 3 người là bà cựu phó thị trưởng Pat Dando và ông Chuck Tony Scudder và ông Chuck Hoffman. 3 người này đã quyết định thành lập Stroke Awareness Foundation từ năm 2002 cho tới bây giờ năm 2022 là đúng 2 thập niên. Và bà Pat Dando thì đã từ trần vào năm 2017. Nhưng sự đóng góp của bà không phải chỉ riêng cho thành phố San Jose này mà thôi, mà luôn cả quận hạt Santa Clara County rất là nhiều. Và ít có ai để ý và nói đến những cái sự đóng góp của bà phó thị trưởng Pat Dando. Chúng tôi nhân cơ hội này được gặp gỡ những nhân vật trong cộng đồng chính dòng, giàu mạnh, uy lực, thêm bên cạnh lại có một tấm lòng vàng, đó là nhân ái. Cái đó là cái điều mà thu hút cá nhân chúng tôi cộng tác với họ. Thêm một điểm là thành phố San Jose của chúng ta lúc bấy giờ và ngay cả quận hạt Santa Clara County, trong đó có thành phố Los Gatos, Saratoga, mà chúng ta không có một trung tâm chuyên trị về vấn đề đột quỵ. Thậm chí các nhà thương trong quận hạt Santa Clara County vào thập niên 2000 vẫn không có chuyên gia hay là giới bác sĩ chuyên trị về đột quỵ. Chính vì sự việc xảy ra cho ông Chuck Tony Scudder và việc xảy ra cho cựu phó thị trưởng Pat Dando, họ đã sáng lập ra hội Stroke Awareness Foundation và bây giờ quận hạt Santa Clara County là quận hạt mà có những trung tâm chuyên trị về đột quỵ nhiều hơn bất cứ một quận hạt nào khác trên toàn nước Mỹ nha quý vị, trên toàn quốc nha quý vị. Điểm này làm cho chúng tôi rất cảm kích bởi vì quý vị cũng biết đây là những nhân vật đóng góp vào cho nhân loại một cách rất âm thầm. Họ đã cứu không biết là bao nhiêu mạng người mà có lẽ chính họ cũng không biết về công việc làm đầy ý nghĩa của họ. Chúng tôi muốn giới thiệu đến với quý vị những khuôn mặt đang nỗ lòng làm việc để giúp cộng đồng một cách âm thầm và đầy ý nghĩa. Trước tiên, mời quý vị nghe một đoạn ngắn do chính ông Chuck Tony Scudder trình bày đến với quý vị. Mời quý vị cùng theo dõi sau đây. 5 men in this country will have a stroke. 1 in 6 women will have a stroke. It's a very high percentage. It's a very important area and a very difficult area sometimes for people to deal with. But it's important that we all deal with it together. The Stroke Awareness Foundation mission is threefold and focused really on the Santa Clara County community. The first was to establish licensed certified stroke centers in Santa Clara County hospitals. In 2000, 2002, when we formed, there were zero. There were zero in the country.
secure ambulance redirection to take stroke victims only to those stroke centers so they can get taken care of according to the right protocol. And we'll go on a public awareness program and campaign, which we're doing right now, to talk about the signs of stroke and what to do in the event of stroke. My name is Ngươ, and with the San Jose Có Gì Lạ radio program, I'm very honored to be here today, and I'm proud to be with such powerful and compassionate leaders. You see, a few weeks ago, I saw a childhood friend of mine in Little Saigon corridor, and I was surprised because he changed completely. And I said, "What happened to you?" And he said, "Well, HG, I just got out from the hospital just now. 4 days ago, I got a minor stroke." And he said because he knew the signs. He said that he was having a sudden balance problem, and then he felt something on his chest. It's not heavy, it's light, like a piece of paper on your chest. And he said, then I had shortness of breath. So because he knew the signs, and his wife too, so they called 911 immediately. And when he was admitted to the hospital and was treated, they told him that if you came in just 30 minutes or 1 hour late, you could end up on a wheelchair. So, you know, make sure you know the signs. You can save a life, and call 911 immediately, because although stroke is an emergency, but it is treatable. And I learned that stroke is the #1 cause of disability and the #5 killer in our community. And I wanted to share another thing is that my father was a medical doctor, graduated from France before World War II, and came home to practice because he was the only son. All my life, since I was born till he went up there, he never ever got sick. And I thought, oh, you're a doctor, so you don't get sick. But no, because of the way he treated his body, very gentle, kind to your body, and pay attention to your body. So when you see the difference, you call 911. And so please do that. And with that, I want to wish all of you a happy and healthy life. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. So thank you very much for this opportunity. But Chuck, I understand that you have a story. Why did you start the foundation? I started the foundation because Pat Dando and Chuck Hoffman came and said, "You have to come out of the closet." I didn't want to talk about my stroke. And they came 3 or 4 times and said, "You got to come out of the closet and talk about this, because what you experienced and what happened with you is a very good example of what we can establish as a basis for improving stroke care in this county." And that was that I was in Bear Valley at 7,200 feet, did not know I was having a stroke, did not know anything about it. Fortunately, a nurse there and the search and rescue team did recognize it right away and called an ambulance and called a helicopter. Wow. Now, this is 7,200 feet in the middle of winter, by the way, December the 23rd. There's a lot of snow up there. Why this is important is that the signs of stroke I was not aware of. She was. So getting the signs of stroke out are really important. The second thing was that when she knew what it was, she immediately called, because she knew I had 3 hours, because I was gone. The right-hand side of my body was gone. Face was gone. Arms were gone. Legs were gone. I couldn't stand up. I couldn't talk, really. It was a serious stroke. So she called the ambulance right away. They came up. She knew that I only had so much time. She decided to put me in the helicopter. Here's where the second piece of this comes in.
When she put me in the helicopter, she stood on the runners of the helicopter till it changed the direction because it was going to take me to the closest hospital, which was not equipped to handle stroke. Instead, to a hospital in Sacramento. So redirection. Wow. You know, redirection. First, recognize the signs of stroke. Second part of it, redirection. Fortunately, there were no such things as certified stroke centers then, but this hospital had an emergency room physician who had just learned about TPA, a young physician, and told me and gave me that drug, which the certified stroke centers do today. I got it, and 2 days later, at least, I was out of the hospital. So it saved my life. I would be in a wheelchair like Chris, but I wouldn't be in the condition that Chris is in, quite frankly, had all those things not happened in that direction. So that became kind of the example of what can be done. So may I ask if you have any difficulties, starting the center to help with the stroke problem? Because at the time, not a lot of people would understand and have all of the equipment or tools or assistance. But there's a demand for it in the community, and therefore Right. the hospitals decided that it was time to invest in the necessary 24/7 commitment to have not only the proper physical equipment in the hospitals available, but the team of experts, Yes. so that when 911 alerts the hospitals that they are coming in with what they believe to be a stroke suffering victim, it is essentially like a code red in the hospital. If there's someone in an MRI machine getting their knee checked on from a football injury, that person is going to be put to the side immediately for that stroke victim to have, because as Chuck pointed out a moment ago, this is very, very time sensitive. Yes. So the team is on high alert and reacts to a stroke victim with great speed to determine what type of care is necessary. I'll share with you, with great thanks to Chuck and Pat, was invited to join the board shortly after it was founded. And several years after I had joined the board, my mother suffered a stroke. Now, she was an RN, a nurse, registered nurse, Wow. and she suffered stroke. She did not fully realize what was happening, even though she was a medical expert. And she decided, with this pounding headache and limpness, that she was going to go lie down and rest it off. So my belief in the organization hit a whole new level upon my own family experiencing it and what my mother went through. She passed away 15 months after her stroke because it was just too late. So the message that Chuck shares relative to the importance of education, awareness, and then communities having the infrastructure, both the physical plant, the hospitals, as well as the team, they're ready and capable of addressing a stroke victim, is just critical. Never ever wish to see a family go through what my mother and we experienced. So as you point out to Chuck, the work that SAF does has probably been very helpful to many families that will never know the work that you're doing in sharing that message is making a difference. If one family can be saved from the devastation of stroke, the disability of, or the passing away as a result of, there's no value you can place on that. It's priceless. Yes. So thank you for your support. It's everybody, So thank you so much, Well, for thank you doing for this. having the interest Yep. to help us I appreciate it. reach into, your community. It's really important. We will continue. That's great. Yes. No, thank you. Quý vị vừa theo dõi phần phỏng vấn đặc biệt của San Jose có gì lạ với ông Chuck Tony Scudder, sáng lập viên của Stroke Awareness Foundation, và ông Bill Barron, một thành viên trong hội đồng quản trị. Cuộc phỏng vấn này được thực hiện ngay sau phần họp báo. Chúng tôi rất mong quý vị sẽ giúp truyền tiếp đoạn video clip này đến với tất cả những người thân quen, và xin quý vị giúp một bàn tay cứu một mạng sống. Xin thành thật tri ân tất cả quý vị.